Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Octopath Traveler 2. Y en el capítulo anterior estábamos completando ya lo que vendrían siendo los olfatos de Mercader de Partitio. Y el día de hoy vamos a hacer el de Ciudad de Sai. ¿Ya? Completamos el que estaba, ¿por dónde estaba? Ah, ya, por acá el de Trophop o Tropop. Y conseguimos lo que era la barcaza para navegar por el océano. Y acá luego el de Petalo Gélido, donde nos permitían cambiar la música en los bazares. Y el día de hoy ya había dejado este bar al final, ya que descubrí, no sabía cómo hacerlo y lo logré descubrir. Aquí pueden ver que tenemos aquí los, ¿cómo se llamaban? Los gramófonos. Entonces tenemos unos pocos temas y se supone que se van a ir desbloqueando no sé cómo, y algunos los van a vender. Entonces son varios temas. De hecho ni siquiera lo he probado todavía. Entonces vamos simplemente ya a lo que nos atañe aquí y veamos qué nos depara. The emblem drawn on that card. It can't be. Is that the crest of the legendary merchant Masood? Come to think of it, he was supposed to hail from around these parts. Masood, the merchant who walked the entirety of both the eastern and western continents. Every merchant worth their salt would give a left kidney to read the chronicles he penned of his travels, the mercantile manuscript. To think I'd have the chance to meet him in a place like this. I need to take a gander at that mercantile manuscript. Ok. Simplemente tenemos que ir aquí e intentar abrir esta puerta, creo que era. Sí. Está cerrada. Who are you? Howdy, you're the legendary merchant Masood, ain't you? Oh, there's something I'm dying to ask you. It's polite to introduce oneself before shouting questions at strangers, you know. Oh, pardon me. Partitio, at your service. I'm a merchant. So? What does Partitio the merchant want with a retired old man like me? Oh, I've heard stories about you ever since I was a chickadee. Like that time you struck a deal with that horde of bandits, or when you saved that little kingdom in the west from famine. Oh yeah, and when you scuffled with the royal family? That story stuck in my old noggin. I asked you what you wanted with me. A merchant should know how to get to the point. Yeah, right again. Sorry, got carried away. I'll cut to the chase. Let me read that chronicle you penned, the mercantile manuscript. No. Now leave. Huh? Don't make me repeat myself. I have no obligation nor reason to let a nobody like you anywhere near it. Nobody? Now listen here, that's hurtful. Besides, even a nobody's got a nobody's pride. And if I may toot my own horn, I've got some merchant chops to my name. Oh, you do you? Then I'll give you a test. Prove your worth to me, oh nobody of supposed talent. This is what I'm talking about. You got yourself a deal, fella. Good. As a merchant, there's one treasure I value above all else. Bring it to me. Huh? If you profess to be a merchant, the answer should be obvious. Of course, if you think this test unfair, you could just give... Interesting. I always stock whatever it is my customer's looking for.
That's my merchant's creed. I promise, I'll figure out what your treasure is, fella, and bring it right here to you. I'd very much like to see you try. The legendary Masood's treasure, huh? I'll need to start by looking for clues. Maybe someone around town knows a thing or two about it. Time to gather information. Ok, y aquí yo ya sé bien qué hacer, ya que me informé, aunque de aquí en adelante para mí todo va a ser nuevo. Y bueno, cuando aceptamos ya esta misión va a aparecer este personaje de acá, que tenemos que hablamos con preguntar. Y si se fijan, el personaje se llama Masood y ella se llama hija de Masood. Entonces, la hija del legendario comerciante Masood, a su padre le preocupan más los negocios que el bienestar de su familia y, aunque no le guarda rencor por ello, tampoco lo respeta. Tan solo lo tiene como un ejemplo al que no seguir. Entonces, no sé si había que hacer eso antes, pero simplemente tenemos que hacer la noche y evidentemente sobornarla. Sí, te cambio. Acepto tu petición, vámonos. Ok, y ahora simplemente, mientras cambio el día, creo que indiferente si es de día y noche. Venimos acá y ahora para mí va a ser todo nuevo, ya que tuve que repetir esto porque no sabía cómo hacerlo y estuve paseándome y no me había fijado que aparecía ella. As promised, I brought you your treasure, Masood. You did you? Show me. Your greatest treasure is her, your daughter. Incorrect. Try again. What? It is true that many value their family above any jewel or gem. But that is not the answer that I am seeking for this particular test. Better luck next time. Tarnation. I was sure I had it. What is this test that father gave you? Huh? Ah, what father meant wasn't his treasure in particular, but what a merchant treasures most. The thing you treasure most as a merchant isn't leaves or sundries, right? A merchant's treasure. That's all the hints you'll get from me. Good luck. What do I treasure as a merchant? Like she said, not leaves or sundries, that's for sure. That's it! My greatest treasure is me. In which case, Masood must feel the same way, too. It's worth a shot, anyhow. Ok, veamos si cuela. Al menos yo lo que sé que hay que hacer es eso. Hablar con él. El legendario mercader que antaño recorrió los dos continentes en una época en la que las rutas tanto terrestres como marítimas estaban subdesarrolladas. Viajar por las 8 regiones era toda una hazaña. No obstante, aquello le puso una gran fama y también muchas pérdidas. Thank you. Entonces colocamos la noche. Simplemente hay que pagar. ¿Cuánto había que pagar? 5.000. Labia de mercader. You want to hire me? What is the meaning of this insult, Mr. Nobody?
I've figured out your treasure, fella. It's you, yourself. You asked me to find the treasure you value most as a merchant. I figured every merchant's got one treasure they set store by above all else. Connections they've built, book learning and experience. All these things are far more valuable than any material object, leaves included. Or am I wrong? Correct. I'm surprised you got it. Of course I did. My greatest treasure's the same as yours, after all. Besides, your daughter gave me a friendly push in the right direction. If I couldn't find the answer after all that, I'd have no right to call myself a merchant. I am honestly astonished that there are still merchants in this world who know how to see to the heart of matters. There have been dozens like you who have come here seeking my mercantile manuscript. Every one of them failed this test and went home empty-handed. I started to think the world had gone dull since I retired. Here, take it. What's this? The key to the archive in which I placed my mercantile manuscript. Yippee! You sure it's all right? I've grown old. I don't have much time left. When I pass, so too will my greatest treasure, correct? So I might as well pass on a part of that treasure to you, Partitio the merchant. There's some treasure of those who came before you. You got it, fella. Thank you. Y con eso completamos ya toda la historia de aquí del olfato de Mercader. Llave del almacén de las analectas. Ok, entonces analectas mercantiles. Ya puedes consultar las analectas mercantiles en el almacén. Las analectas están a rebosar de anotaciones de Masou. Nunca se sabe qué conocimiento arcano se puede obtener sobre objetos y equipo. ¿Cómo? Veamos. ¿Qué libro quieres leer? Ah, entonces pasar al siguiente estante. Ok, son muchas historias. Uva, ciruela, cultivo, pasar al siguiente. Compuesto, pasar al siguiente. Pasar. Ok. Armas mágicas. Ok, y acá. Estudio de bestia, estudio de los kite, octopines. La puerta. Onda. Oye, algo me va a decir que hay mucha información aquí importante, pero evidentemente no la va a leer toda ahora. Pero al menos ya saben cómo llegar a él si es lo que quieren. La verdad es que es algo bastante sencillo, pero igual a mi gusto un poco rebuscado. En el sentido que no... Yo al menos lo intenté así, me pasé y claro, no me había fijado que estaba esa chiquilla. Y de hecho lo que hice fue cruzar al otro lado de la ciudad, que se puede hacer, para ver si esa era ahí está la respuesta. Entonces empecé mal, buscando. Entonces, súper bien. Entonces... Menos mal que igual la hija, perdón, no se lo tomó mal lo de que no era el tesoro al que se refería, ya que hablaba no a nivel personal, sino a nivel mercantil. Al menos eso me alivió, porque dije, enfrente de su hija, tú no eres mi tesoro, doloroso. Pero bueno, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. No sé cuándo estarán viendo esto, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos vemos. Chao, chao.